అదే డెస్క్టాప్ మీద చేద్దాం. రమేష్ బాబు సార్, మీరు సార్కి షేర్ చేయండి. సార్ చేస్తాను సార్. ఇది కరెంట్ పోయింది. మీరు ఇవన్నీ ముందే చూసుకోవాలి కదా సార్. అందరూ ఫ్యాకల్టీ వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు ముందే మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి కదా సార్. మీరు ఆ ప్రజెంటేషన్ అన్న కిజర్ సార్ కన్నా పంపించండి, లేకపోతే మన ఫ్యాకల్టీలు ఎవరికో రాజేంద్ర కన్నా పంపించండి. రాజేంద్ర అన్న షేర్ చేస్తారు సార్. మీరు ఒకసారి తెలియనప్పుడు తెలుసుకోవాలి కదా సార్, తెలుసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయాలి సార్. మీ వాయిసే కరెక్ట్ గా రావట్లేదు. నాకు తెలిసి నెట్వర్క్ కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్ గా ఉంది సార్. మరి వాట్సాప్ కనిపిస్తా అన్నప్పుడు స్క్రీన్ కూడా కనిపించాలి కదా. మీ వాట్సాప్ కనిపిస్తుంది మాకు, అలాంటప్పుడు స్క్రీన్ ఎందుకు కనిపించట్లేదు? స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది సార్ మీది. మీరు ప్రజెంటేషన్ ఓపెన్ చేయండి. ఇప్పుడు ప్రజెంటేషన్ ఓపెన్ చేస్తే ప్రజెంటేషన్ కనిపిస్తుంది మాకు. వాట్సాప్ ఎందుకు ఓపెన్ చేసినారు మీరు? హలో రాజేంద్ర అన్న, నువ్వు ఆయనకి పర్సనల్ గా ఫోన్ చేయనా, మామూలు ఫోన్ చేయనా? చేసిన ఫోన్ మాట్లాడుతున్నా, పంపిలేకున్నాడు. పీపీటీ పంపిలేకన్నా ఉన్నాడా? పంపించలేదు. ఇట్లా అన్నీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలన్నా ముందు. ఆనే క్లాస్ చెప్తాను కదా బా. సార్ ఈ స్క్రీన్ మినిమైజ్ చేయండి సార్. ఇది కింద బ్యాక్ సైడ్ ఏమైనా ఉందేమో మినిమైజ్ చేయండి. ఈ స్క్రీన్ ని మినిమైజ్ చేయండి. పైన 3 బటన్స్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ టూల్ బార్ మీద కనిపిస్తుంది సార్, ప్రెజెంటేషన్ ఓపెన్ చేసినట్లు చూడండి. అదే డెస్క్టాప్ మీద ఉంటుంది సార్. ఫైల్ సార్ వెతుకుంటున్నారు అనుకుంటా. డెస్క్టాప్ మీద ఉంది సార్. దీన్ని మినిమైజ్ చేసేయండి సార్. పైన ఉన్నాయి చూడండి, టాప్ లో మైనస్ బటన్ ఉంటుంది చూడండి. చేసిన సార్ మినిమైజ్. సార్ ప్రెస్ ఇగ్నోర్. రమేష్, అక్కడ ఎంటైర్ యువర్ స్క్రీన్ కొట్టు. ఎంటైర్ యువర్ స్క్రీన్ అని ఇక్కడ టచ్ చేయి, అప్పుడు వస్తుంది. డెస్క్టాప్ అయినా ఎక్కడైతే ఉందో ఫోల్డర్ లో ఉందో సపరేట్ గా పెట్టుకున్నావు పీపీటీ. డెస్క్టాప్ అయినా ఉన్నాడు అక్కడ ఎంటైర్ యువర్ స్క్రీన్ కొట్టేసి దానికి వస్తాడు. పెడతాను. ఒక్క నిమిషం డెస్క్టాప్ కింద ఉంది. ఒక్క నిమిషం చూసాను. ఓపెన్ అయింది సార్. సార్ ఇప్పుడు వస్తుంది. విజిబుల్. స్టార్ట్ చేయండి సార్. మీరు ఫుల్ స్క్రీన్ చేసి. Today we are talking about the performance of 5 force concrete made with bethamcherla marble stone aggregate. Introduction to concrete. Construction work is the most widely used as a construction material for the world. It plays a very significant role in shaping our environment, our sustainability of the construction industry. Concrete is really used for architectural structures, foundation, brick, block walls, pavements, motorways, runways, parking structures, dams, proof reservoirs,
pipes as footing for foundations and poles and iron rods. The use of concrete around the world is twice as much as steel, wood, plastic, and aluminum combines. Significant research in concrete most of it is obtained from granite rocks, but in locations where there is no availability of granite rocks, and is also where it is సార్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతాను సార్. వాయిస్ క్లియర్గా రావట్లేదు సార్. మీ మైక్ అండ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ చూసుకోండి సార్ ఒకసారి. Hello? ఓకే సార్ స్టార్ట్ చేయండి. Abundantly available, offering about 10% of this. సార్ వాయిస్ స్లాగ్ అవుతుంది సార్, వాయిస్ స్లాగ్ అవుతా ఉంది. Sir. సార్ రమేష్ బాబు సార్, మీ ల్యాప్టాప్ లో మీ వాయిస్ మ్యూట్ చేయండి. ల్యాప్టాప్ లో మీ స్పీకర్ మ్యూట్ చేయండి, డబల్ వాయిస్ వస్తుంది. ల్యాప్టాప్ లో మీరు వాయిస్ మ్యూట్ చేయండి అక్కడ. మీరు ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నారా? ల్యాప్టాప్ లో మాట్లాడుతున్నా, ఫోన్ లో కదా సార్ ల్యాప్టాప్. మరి ఎందుకు డబల్ వాయిస్ వస్తుంది? దీనిలో మ్యూట్ చేయాలా సార్? కంటిన్యూ చేయండి సార్. ఏమైంది బా? హలో నా రాజేంద్రన్న, ఏందో ఒకటి చేయనా? ఫోన్ చేస్తా బా, ఫోన్ చేస్తే చెప్తాను. పీపీటాడు వచ్చాడు చూడు, ఎక్కడొచ్చినాడు? ఎప్పుడు వచ్చాడు చూడు. నేను చెప్పిన నాకు నా బిడ్డు బాగా పెట్టలాకుంటాయప్ప. ఇట్లాంటివన్నీ సార్ ముందే చూసుకోవాలి కదనా. కానీ నాకు చెప్పొచ్చు కదా, నాకు చెప్తే సరే సర్లే.
హలో సార్. రమేష్ సార్. కనబడుతుందా సార్ స్క్రీన్? ఓకే సార్. ఎస్ సార్ కనిపిస్తుంది సార్ సార్ క్యారీ ఆన్. ఓకే. Advantages of the study. Some of the advantages are listed below. To find the sustainability to replace the natural granite quartz aggregate with bethamcherla marble stone aggregate, beneficial and economical to local people. To explore the usage of construction industries. This is the organization of this performance of the fiber reinforced concrete made with the bethamcherla marble stone aggregate. Natural quartz aggregate, bethamcherla marble stone aggregate, experimental investigation results. This is electrical object of the experimental work. To know the efficiency of the bethamcherla marble stone for construction, to know the fresh concrete mix properties and testing of hardened of bethamcherla marble stone aggregate with galvanized steel fibers. To study the performance of fiber reinforced concrete, to address the issue of stone waste management through the issues of this waste stone as potential replacement placing of granite, the durability characteristics of bethamcherla marble stone aggregate in concrete along with the galvanized steel fibers. To know the modes of failures under impact loading on the experimental test of beams. To develop an approximate mathematical model of hardening properties such as compressive strength, split tensile strength, shear strength, flexure and torsional behavior. Aim of the study, scope of the study. Scope of the experimental work. In this experimental work, concrete modified with bethamcherla marble stone and without galvanized iron steel fibers. The compressive strength characteristics are studied by casting the cube specimens of 150 mm into 150 mm into 150 mm. The split tensile strength characteristics are studied by casting the cylinder specimens of size 150 mm diameter and 300 mm height. The shear strength characteristics are studied by casting the double L specimens of size 52 into 89 mm. The flexural strength characteristics are studied by casting the beam specimens of size 150 mm into 150 mm into 600 mm. The impact strength characteristics are studied by casting the beam specimens of size 150 mm into 150 mm into 600 mm. The torsional strength characteristics are studied by casting the beam specimens of size 150 mm into 150 mm into 1200 mm. The durability studies are conducted on the concrete cube specimens of size 150 mm into 150 mm into 150 mm and a cylinder of specimen of size 150 mm diameter and 300 mm height, subjecting to HCl with a 5% by volume. Based on the proposed experimental work, it is proposed to identify the optimum replacement of granite quartz aggregate with bethamcherla marble uh, stone waste and also optimize dosage, galvanized iron steel fibers and durability characteristics with above materials as ingredients are considered. This is the properties of cement, materials and their properties. Physical properties of fine aggregate, specific gravity, fineness, smallness, bulk density, bulking of sand, grading of sand. Next, quartz aggregate. Granite aggregate are produced from the local parties passing to 20 mm and written on 7 mm CO are considered in this experimental work. Next, bethamcherla marble stone aggregate. The stone itself, particularly in the form of overburden screening residual stone fragment. Stones for stone waste are generated as waste, while the process of cutting and polishing is evaluated that 175 million tons of quarrying waste are produced each year. The disposal of this waste material acquires large land areas and remaining scattered all around. Next, this is the bethamcherla marble stone aggregate. Properties of bethamcherla marble stone aggregate: specific gravity 2.59, fineness smallness 5.73,
Flatness index 15.64%, elongation index 21.48%, crushing value 32.77%, impact value 27.77%, abrasion value 22.36%, water abrasion 0 to 20%. Advantages of bethamcherla marble stone aggregate. Water is the crucial ingredients of concrete which is not just efficiently take part of the addition of the cement, it additionally contributes to the workability of fresh concrete. Cement is a mixture of complex compounds. The reaction of cement with water leads to setting time and hardening. Fibers. Galvanized of iron is done to prevent rusting. This is essential as fiber surrounding by water and is damp till the hardening of concrete. Lacking of coating causes rusting that reduces the efficiency of the fiber in carrying the stress from the concrete, affecting the primary functioning of fibers. As these are properties of galvanized iron steel fibers. Density 7,850, diameter is 1 mm, modulus of velocity is 200 GPa, tensile strength is 1 to 3 GPa, ultimate strength 395 MPa, failure strain 3 to 4%. This is the galvanized steel fibers. Galvanized steel fibers. Mixing of materials. The material required for mixing of concrete are gathered as per the mixed proportions M20 confined to IS 12269 2013. Measured quantities of aggregate, sand, water, and cement are obtained from the bulk using weighing scales and electrons balance apparatus. The quantity of coarse aggregate arrived at earlier is taken and the following percentage by weight of the granite aggregates is diminished, allowing the replacement with Bethlehem marble stone aggregate in increments of 0%, 25, 50, 75, 100%. The same procedure is repeated twice the other batches of the specimen. Every batch of concrete has 3 specimens. Totally 15 batches are planned. This is a mixed design. Proportion is 1 is to 1.86 is to 2.87. Mixing of materials. This is materials for concrete, aggregate, sand, cement, and uh, galvanized iron steel fibers. This is a hand mixing of the cement concrete, mixing of the concrete, casting of the specimens. M20 concrete is tested for its workability tests such as some slumber test, compaction factor test, and VB test. Then the concrete is placed in all well cleaned steel specimens, cubes, and beam molds. After the manual compaction is compacted, the mold is placed on the vibration table in order to get the perfect compaction for 30 seconds. Excess concrete is removed by steel scale. This is the cube molds. This concrete being laid in the molds for cubes. This is the concrete cubes after the mold 0%, 25%, 50, 75, 100% for 7 days. Concrete being laid in molds for cylinders. These are the concrete being laid in molds for cylinders. Concrete being laid in molds for beams. These are the beam specimens for 75%. Concrete being laid in molds, L-shaped molds, that is S-shaped molds. This is also 25% for 6 beams for S-shaped molds. Workability test. The workability is defined as is with the which is freshly mixed concrete can be properly compacted and furnace that it can be transported, placed and finished. This helps in achieving maximum possible density, minimum possible watts of concrete, which results in more strength and durability of concrete. Following tests such as slump test, compaction factor test, VB consistency test are commonly used for measuring workability of concrete. Slump test. This is the slump cone apparatus. This is the typical true slump. Slump values for each mix. For NGCA means natural granite coarse aggregate. VMSA means
bethamcherla marble stone aggregate. For slump value for 0%, 1%, 2% galvanized iron steel fibers. This is the slump. Yes, bethamcherla marble stone aggregate for 0% steel fiber, 1% steel fiber, 2% steel fiber. This is the compaction factor apparatus. Compaction factor for each batch mix. For NGCA, 0%, 25%, 50%, 75%, and 100% for 0% steel fiber, 1% steel fiber, 2% steel fibers. The graph for compaction carry values for each mixed batch. VB consistency test. This is the VB apparatus. Workability VB values for standards as per IS 2386. VB time recorded for each mix. For 0%, 1%, 2%, VB time is recorded for bethamcherla for 0% natural granite quartz aggregate, bethamcherla marble stone aggregate for 25%, 50%, 75%, and 100%. This is a graph for VB test. Yes, BMH, bethamcherla marble stone aggregate for 0%, 1%, 2% steel fibers. These are different details of the cube stations for concrete testing. For natural granite quartz aggregate, 7 days, 28 days, 150 size of the cube, 150 mm to 150 mm to 150 mm. For 7 days, 15 cubes are prepared. For 28 days, 15 cubes are prepared. Totally, 30 cubes are prepared. For 0% steel fiber, for 1% steel fiber, 30 cubes are prepared. For 2% steel fiber, 30 cubes are prepared. Totally, 90 cubes are prepared for compression testing. Similarly, split tensile testing also 15 cubes for 7 days, 15 cubes for 28 days, total 30 cubes for 30 cubes for 0%, 1% steel fibers for 30 cubes are 30 cylinders are prepared for 2% galvanized iron steel fibers. 30 cylinders are prepared. Totally 90 cylinders are prepared for split tensile testing. Size of the cylinder is 150 mm diameter, 300 mm height. 300 mm height. Next, for flexural testing, for 0%, 15 cubes are 7 days, 15 beams are 7 days, 15 beams are 28 days. Totally 30 beams for 0%. For 1%, 13 beams are prepared. For 2%, galvanized iron steel fiber, 13 beams are prepared. For size of the beam is 150 mm into 150 mm to 600 mm. That is 0.15, 0.15 into 0.6 meters. Test performed. Test on compression strength. The cube compression strength is yielded with the replacement of bethamcherla marble stone aggregate concrete by 25%, 50%, 75%, 100%, and natural aggregate concrete. Cubes are cast with these replacement proportions and galvanized fibers are added as 0%, 1%, 2% of the volume of the concrete at the time of mixing at 7 and 28 days. This is compression testing machine. Cubes after testing. Acid attack test and compressive test. The concrete cube specimens are various concrete mixes of size 150 mm into 150 mm to 150 mm for cast and cured in water containing with HCl 5% HCl for 7 and 28 days. A pH value of 2 was maintained through the period of 7 and 28 days. After 7 and 28 days, the specimen was taken out from the curing tank and allowed to dry for 1 day. The weight of concrete cube specimens were taken, then the specimens were tested for compressive strength. These are the taking out the cubes from the curing tank contain 5% HCl acid. Test on split tensile strength. The split tensile strength with the replacement of bethamcherla marble stone aggregate by 25, 50, 75, 100% and natural aggregate concrete. Cylinders are cast with this
replacement proportions and galvanized fibers are added as 0%, 1%, 2% volume of the concrete at the time of mixing at 7 and 28 days. This is the split tensile step, cylindrical specimen, cylinders after testing with cracks. So the dumping of cylinders after testing, test program for flexure and torsion. The experimental program for completing casting and testing of Bethamcherla marble stone aggregate and natural granite quartz aggregate. The mix portions and details for beams without fibers are that is 0%. The beams with fiber material 1% and 2%, total 180 beams for flexure, 90 for torsion, 90 was cast in with 60 beams are without fiber that is 0%, and without Bethamcherla marble stone aggregate, and the remaining 120 beams are cast with 1% and 2% J steel fibers, and with a replacement of natural aggregate by Bethamcherla marble stone aggregate of 25%, 25%, 50%, 75 and 100%. This is the loading frame for flexural strength testing. These are the flexural test on beams. This is the typical failure of the specimen under torsion. These are the identification and highlighting of cracks. These are the impacted loading test setup for beams. Shear testing on double L-shaped beams. Result: compressive strength of concrete. Compressive strength of concrete upon many factors such as the water cement ratio, cement strength, quality of concrete material, quality of concrete at the time of production of the concrete, etc. Test on compressive strength. The results of compressive strength made with a natural granite quartz aggregate and Bethamcherla marble stone aggregate for 7 days with 0%, 1%, 2% of galvanized iron steel fibers are presented in the table. From this, it is observed that a replacement of Bethamcherla marble stone increases, the compressive strength decreases. For natural granite quartz aggregate, 0%, the average compressive strength reported as 18.3 MPa, and Bethamcherla marble stone aggregate 0% and 25%, 50%, 75% and 100%. The average compressive strength are 17.79, 14.37, 13.35 and 11.81 MPa respectively. Percentage decrease of average compressive strength with respect to natural granite quartz aggregate 0% or 2.94, 21.60, 27.17, that is 35.57. For BMS, Bethamcherla marble stone aggregate for 25%, 50%, 75% and 100% respectively. These are the average strength. These are the average compressive strength at the curing at the age of 7 and 28 days. Nomenclature of the specimen: 7 days average compressive strength, 28 days average compressive strength, percentage difference of compressive strength, percentage difference on 28 days compressive strength. This is a graph of 7 days compressive strength for 0% steel fiber, 1% steel fiber, 2% steel fiber. The 28 days average compressive strength for 0%, 1% and 2% steel fibers. For 7 and 28 days, 0% steel fiber, 1% steel fiber for 7 and 28 days, 2% galvanized iron steel fiber for 7 and 28 days. These are the results of the compressive strength of concrete and subjected to water content 5% HCl by volume. These are the average HCl acid compressive strength for 7 and 28 days. First nomenclature of the specimen: 7 days HCl acid compressive strength, 28 days average acid compressive strength. Percentage difference on the 7 days HCl acid compressive strength, percentage difference on the 28 days HCl acid compressive strength. This is the graph of the 7 days average HCl compressive strength vs percentage replacement of NGCA with by BMS at 0% J steel fibers. 7 days average HCl acid compressive strength vs replacement of natural granite quartz aggregate by Bethamcherla marble stone aggregate and 1% J steel fibers. 7 days average HCl compressive strength vs
replacement of NGCM by BMSA at 2% GI steel fibers, 28 days average HCl. Yes, percentage replacement of NGCM by BMS at 0% GI steel fibers, 28 days average HCl. Assistant yes, percentage replacement of NGCA by BMSA at 1% GI steel fibers, 28 days average HCl. Assistant yes, percentage replacement of NGCA by BMSA at 2% steel fibers. This is 7 and 28 days average HCl. Acid compression yes, replacement of NGCA by BMSA at 0% steel fibers. 7 and 28 is average HCl compression yes, percentage replacement of NGCA by BMSA 1% steel fibers, 2% steel fibers. Discussion of test results are for regression model. These are the ratio of the experimental HCl acid compressive strength to the model generated HCl acid compressive strength. For 28 days average compression, 28 days experimental HCl This acid. can we run up, sir? Sir, okay, sir. 0%. This is the acid split tension for 7 to 28 days curing. This is a ratio of the HCl acid split tensile strength to model generated HCl acid split tensile strength. Structural strength values obtained for concrete mix 0%, 1%, 2% J steel fibers. Ratio of the experimental fracture strength to the model generated fracture strength. Ultimate torque on a maximum angle of the twist. Shear strength. Variation of the torsion and ultimate shear strength. First, for crack and ultimate torque. Ratio of the experimental ultimate torque to the model generated ultimate torque. Impact energy absorption value at the ultimate crack recorded for each mix batch. Conclusion: the major objective of this investigation is to study the behavior of the bethamcherla marble gate in compression, tension, flexure, torsion, impact behavior of the beams and the double L-shaped beams. The natural granite cores or gate specimens are also cast to make the comparison with the bethamcherla marble gate specimen in compression, tension, flexure, torsion, impact. Analyzing the result obtained from this investigation, the following conclusions are done. The workability for bethamcherla marble gate increases compared with natural granite coarser gate. Addition of fibers decreases the workability properties of the mix, even it is replaced with the bethamcherla marble gate. By considering all the above workability parameters like some test, compression factor test, and VB test, it is recommended that it is better to limit the replacement level GI steel fibers for better workability of concrete. The compression decreases with the increase of bethamcherla marble aggregate in the concrete mix and increase with the increase in percentage of GI steel fibers. Sir, please conclude, Okay, sir. sir. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your presentation. I request participants, thank if you, you are sir. having any queries, you can ask, sir. Hello. Hello? Ramesh Babu sir. So I have a question. Sir. నేను ఇప్పుడు Okay, sir. ఈ పర్సంటేజ్ మెటీరియల్స్ అన్ని రీప్లేస్ చేసినాను కదా, అవును సార్.
బేతంచెర్ల రీప్లేస్ చేసినారు కదా సార్, బేతంచెర్ల రీప్లేస్ చేసినారు స్టీల్ ఫైబర్. అగ్రిగేట్ లో రీప్లేస్మెంట్ చేసాం సార్. బేతంచెర్ల అగ్రిగేట్ లో రీప్లేస్మెంట్ చెప్పేది వినండి సార్. అగ్రిగేట్ లో రీప్లేస్మెంట్ చేసాం సార్. నేను చెప్పేది వినండి సార్. బేతంచెర్ల రీప్లేస్ చేసినారు, ఫైబర్ స్టీల్ రీప్లేస్ చేసినారు. మీరు స్ట్రెంత్ కంపారిజన్ చూస్తే ఇవి రెండు యాడ్ చేసినప్పుడు స్ట్రెంత్ కంప్లస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అన్ని గ్రాఫుల్లోన. అవును సార్. వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ యాడింగ్? కన్వెన్షనల్ కాంక్రీట్ తో పోలిస్తే అన్ని వాల్యూస్ తక్కువే ఉన్నాయి. నావల్టీ ఎక్కడ ఉంది దాంట్లో? వాట్ ఈస్ ద నావల్టీ? అంటే సార్ ఇది మామూలుగా ఫ్లోర్స్ యూజ్ చేసామని రిజల్ట్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తాం సార్. ఫ్లోర్స్ కు ఏదైనా రోడ్స్ సైడ్ ఈ మెటీరియల్ యూజ్ చేయొచ్చు. తగ్గుతుంది కదా కంపల్సరీ, మొత్తం అన్ని గ్రాఫుల్లోనే తగ్గుతుంది కదా సార్. అవును సార్. మరి తగ్గితే ఏంటి, ఏమన్నా రీజన్ ఉందా దీనికి? తగ్గుతా అంటే ఇప్పుడు అది బేతంచెర్ల మార్బల్ స్టోన్ అగ్రిగేట్ ఫ్లాక్ అగ్రిగేట్ సార్, స్ట్రెంత్ తక్కువ ఉంటుంది సార్ యాజ్ కంపేర్ టు మామూలు అగ్రిగేట్. న్యాచురల్ గ్రానైట్ కోర్స్ అగ్రిగేట్ అంటే స్ట్రెంత్ అది తక్కువ ఉంటుంది స్ట్రెంత్ సార్, ఈజీగా మోల్డ్ అవుతుంది, బ్రేక్ అవుతుంది సార్. బట్ స్ట్రెంత్ తక్కువ ఉంటుంది సార్. ఇప్పుడు ఏదన్నా మనం రీసెర్చ్ చేయాలి అంటే స్ట్రెంత్ ఏదైనా బెటర్మెంటో లేకపోతే డిక్రిమెంట్ జరిగిందంటే ఏదన్నా ఒక రీజన్ ఉండాలి. బట్ మనం స్ట్రెంత్ ఇంక్రిమెంట్ లేకుండా అన్ని డిక్రిమెంట్ గా చేసినామంటే ఏమైనా రీజన్ ఉందా? అంటే ఇది కొత్త టాపిక్ అని తీసుకుని చేసిన సార్. ఇప్పుడు ఈ అగ్రిగేట్ ఎవరు చేయలేదు సార్, ఫస్ట్ టైం నేనే చేస్తాను సార్. ఓకే. సో కాబట్టి చేసిన, అంతేగాని స్ట్రెంత్ కోసం కాదు, కొత్త టాపిక్ అని చేసిన. ఎవరు చేయలేదు సార్, ఫస్ట్ టైం సార్. ఓకే సార్. రమేష్ బాబు సార్, ఒక క్వశ్చన్ సార్. ఇప్పుడు మార్బుల్ అనేది వాట్ టైప్ ఆఫ్ రాక్ సార్? ఇదే సార్. మార్బుల్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ రాక్? బేతంచెర్లో ఉండే రాక్ వేరు, మీరు చెప్పే రాక్ వేరు ఎక్కడగా ఉంది. మార్బుల్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ రాక్? మార్బల్ బేతంచెర్ల ఈజ్ అగ్రిగేట్ ఈజ్. So I am asking sir, I am asking for you, bethamcherla having other type of rock origin. But now I am asking for you, bethamcherla marble, which kind of rock? The glaciers are. That is glaciers, that is different. Glacier type of rock. Out of 3 type of rocks, which kind of rock? Glaciers type of sir. No. ఇప్పుడు igneous, sedimentary, metamorphic rock సార్. ఈ మూడింట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ రాక్ మార్బుల్? మార్బల్ ఈ బేతంచెర్ల రాక్ ఈజ్ గ్లాసెస్ టైప్ రాక్స్. No. So origin of the bethamcherla having limestone sir, majority, but marble is less. Okay sir. But marble which kind of rock? Whether igneous or sedimentary or metamorphic rock? Metamorphic sir. Okay sir. Hello sir, Ramesh Babu sir. Hello sir. Sir, have you done any cost analysis sir for this one? Have you done any cost analysis comparison of conventional aggregates and like cost, if you do the cost analysis, as HOD sir asked, if strength is decreasing, why are you using still is aggregate means you can define like that. If you do the cost analysis, you can give some proof. Because of low cost, okay sir, we are using this kind of aggregates, and where less strength of concrete is required, there we can use like that. You can define actually your study. Okay sir. Okay sir. Yeah. Thank you sir. That's my opinion I am saying. Okay sir, thank you sir. Okay sir, thank you very much sir. I thank all the participants also for staying for this session. Okay, thank you. With this sir. we close the session of. A small request sir. Sir, Kizar sir. Sir.
Yes, sir. Small request to all the participants, sir. It is a platform to introduce a new topic, or the topic which should be completed by half an hour. So this is not not the platform to go for MTech Viva or PhD Viva complete PPT. So I request all the participants please take care of that and see that your presentation should be completed by the 30 minutes. Yes, Okay, sir. thank you, sir. Okay, thanks, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. With this, we end the today's session. Thank you one and all.